Hello everyone, welcome to Sharmi's Vlogs. இன்னைக்கு vlogல நம்ம ஹேர் ஸ்டைல்ல பார்க்க போறோம். இந்த ஹேர் ஸ்டைல் நான் இதுவரை என்னோட ஹேர்ல ட்ரை பண்ணதே கிடையாது. and இந்த ஹேர் ஸ்டைல் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா ட்ரை பண்ண போறேன். இந்த ஹேர் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இன்னைக்கு நான் வியர் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு கேஷுவல் வியர் தான். ஸோ இந்த சாரிக்கு இந்த ஹேர் ஸ்டைல் மேட்ச் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. சரி, இந்த ஹேர் ஸ்டைல் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். and நானுமே இந்த vlogல தான் இந்த வீடியோல தான் வந்து நான் ட்ரை பண்ற ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நானே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க போயிடலாம். என்னோட சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். எஸ், இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம், ஹேர் ஸ்டைல் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் எப்பயும் போல் முடியில் இருக்க சிக்கெல்லாம் எடுத்துட்டேன். இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை நான் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து காலையில் எடுத்தது ஏஞ்ச உடனே எடுத்தேன். இப்போது அகெயின் வந்து இருக்குமான்னு தெரியல, இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ட்ரை பண்ணுவோம். பெருசாக சிக்கே இல்லை, எல்லாம் எடுத்தாச்சு. ஓகே, இப்போ அந்த ஹேர் ஸ்டைல் எப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி செக்ஷன்ஸ் எடுத்தால் தான் நம்மளால் இந்த ஹேர் ஸ்டைலை போட முடியும். இல்லைனா ரேண்டமாக நம்மளால் கண்டிப்பாக ஹேர் எடுத்து போடவே முடியாது. அண்ட் இந்த மாதிரி டென்சிட்டி ஹேர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே கஷ்டம். சரி, ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த ஹேர் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு. எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில. ஸோ நம்ம பார்ட்டிஷன் எடுத்து இந்த மாதிரி இந்த செக்ஷன்ஸை பிரிச்சாச்சு. இப்போது எங்கேருந்து கொண்டு போக போகிறோம். எஸ்,
எல்லா ஹேரும் இப்படி இந்த சைட் போட்டுட்டு இங்கே கீழே இந்த இடத்துல இயர் பக்கத்தில் இருக்கிற முடி மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு எல்லாம் இங்கேருந்தே கொண்டு போகலாம். பின்னாடிலாம் கொஞ்சம் வாரி விட்டுருவோம். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. யூஸ்வலாகவே எனக்கு இந்த மாதிரி மேலே தூக்கி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வரனா ரொம்பவே பிடிக்கும். எப்போவுமே நான் பன் ஸ்டைல் போடும்போது இந்த மாதிரி தூக்கி மேலே தான் போடுவேன். இந்த ஹேர் ஸ்டைலும் அதே மாதிரி தான் வந்திருக்கு. அதனால் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு, நல்லா இருக்குது. ஓகே, இந்த ஹேர் ஸ்டைலை நான் வந்து vlogலையும் போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் எனக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து ட்ரையும் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் vlogல உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். பை ஃப்ரம் ஷர்மி. பை.